Sabias que en los aldeas más longevas de China hay personas que superan los 100 años sin haber pisado nunca un hospital. No es casualidad, no se trata solo de genética, sino de una forma de vivir, de entender el cuerpo como un templo, y la mente como el guardián de la salud. La medicina china no busca curar una enfermedad cuando aparece, sino evita que aparezca. Es prevención, equilibrio, energía y conciencia corporal. Hoy quiero compartir contigo 6 principios prácticos inspirados en esos 15 secretos milenarios que te ayudarán a rejuvenecer, vivir más años y fortalecer tu salud desde dentro. El Kai. Así lo llamaban los sabios chinos hace miles de años, y lo describían como la energía vital que fluye dentro de ti. No puedes verla, pero la sientes, cuando te despiertas con entusiasmo, cuando ríes desde el alma, cuando respiras profundo, y sientes que tu cuerpo vibra con calma. Es tu Kai, tu motor invisible, pero también la sientes cuando se agota, cuando todo te pesa, cuando el cansancio no se quita ni durmiendo, cuando el alma se siente descanso, toda del cuerpo. En ese momento, tu energía vital te está pidiendo auxilio. Lo que la medicina occidental muchas veces trata con fármacos, la medicina china lo entiende como un desequilibrio en el flujo interno de energía. Y es desequilibrio, si no lo corriges, se convierte en enfermedad, envejecimiento acelerado, y pérdida de vitalidad. Desde que nacimos, recibimos una reserva limitada de Ki, una especie de batería interna heredada de nuestros padres. Esa energía se va gastando con cada decisión, con cada pensamiento, con cada emoción. Hay personas que la desperdician viviendo con prisa, preocupándose por todo, comiendo mal, durmiendo poco. Y hay otras que aprenden a conservarla, a nutrirla, a hacerla fluir con suavidad. Estas últimas, incluso con los años, conservan un brillo en la piel, una calma en la mirada, una fortaleza silenciosa que irradia salud. No son jóvenes por fuera, son jóvenes por dentro. La medicina china enseña que el Ki circula a través de canales llamados meridianos. Cuando algo bloquea es flujo estrés, ira, tristeza, miedo, exceso de trabajo, la energía se estanca. Ese estancamiento se manifiesta como tensión muscular, fatiga crónica, dolor de cabeza o digestión lenta. Es como un río que deja de fluir. El agua se para, las plantas mueren, el entorno pierde vida. Asimismo pasa dentro de ti cuando no cuidas tu energía. Por eso, lo primero que debes entender es que tu Ki no es infinito, y si no lo proteges, se agota. Piensa un momento en cómo comienzas tus días. Saltas de la cama con el sonido del despertador, revisando el móvil, corriendo contra el tiempo, sin haber respirado siquiera. Cada vez que haces eso, le robas vitalidad a tu cuerpo. En cambio, los sabios chinos tenían un ritual sencillo y poderoso. Al despertar, antes de hablar, como omirar algo, cerraban los ojos, apoyaban los pies firmes en el suelo y respiraban. No era una respiración cualquiera, era una respiración que conectaba cuerpo, mente y energía. Inhalaban por la nariz en 4 segundos, retenían el aire por 2, y exhalaban por la boca durante 6, suavemente, como consulta todo el cansancio de la noche. Es porque el protocolo de 3 minutos es una medicina silenciosa. Como la mente oxigena la sangre, activa los pulmones, despierta los riñones y limpia el pensamiento. En términos occidentales, baja el cortisol y activa el sistema parasimpático, pero en lenguaje de sabiduría antigua, simplemente equilibra tu Ki. Es un recordatorio de que la energía que guiará tu día depende cómo empieces tu mañana. Si la comienzas en caos, atraerás caos. Si la comienzas en calma, crearás armonía. Ahora imagina el flujo del Ki como una corriente eléctrica.
Si estos tenso, preocupado o acelerado, es flujo si interrumpe. Y lo curioso es que no solo afecta lo físico, también lo emocional. Cuando el que del hígado se bloquea, apers la irritabilidad. Si el que del corazón se estanca, sin ansiedad. Si el del estómago se debilita, pierdes el apetito o sientes es nudo en el abdomen. Por eso, en la medicina china no se separa el cuerpo de la mente. Una emoción mal gestionada puede enfermar un órgano, y un órgano débil puede alterar tu estado emocional. Todo esto conectado, te invito a observar cómo gastas tu energía cada día. La usas para preocupar por cosas que no puedes controlar. La entregas en conversaciones tóxicas, la desperdicias en pantallas hasta tarde en la noche, cada pensamiento innecesario, cada emoción retenida, cada noche sin descanso es una fuga energética. Si pudieras ver tu que como un medidor luminoso, notarías como brilla menos cada vez que te dejas arrastrar por la prisa o el estrés. Y sin embargo, basta una respiración consciente, un pensamiento positivo o una sonrisa para recargarlo. El cuerpo humano es sabio. Cuando estás en equilibrio, la energía fluye con suavidad, el rostro se ilumina, el sueño es profundo y las decisiones son claras. Cuando estás desequilibrado, todo se vuelve ruido, el cansancio no se quita, las emociones se desbordan, la mente no para. Pero la buena noticia es que puedes restablecer es flujo con pequeños gestos diarios. No necesitas medicinas exóticas ni terapias complicadas. Solo necesitas atención y constancia. Cada mañana, antes de hablar con el mundo, habla contigo. Siéntate en silencio, siente tu respiración. Coloca una mano sobre el abdomen y otra sobre el pecho. Inhala como si llenaras tu cuerpo de luz, y exhala como si soltaras la carga del día anterior. No te aprieres. No hay meta, solo presencia. Este acto tan simple entrena a tu mente comas a estar aquí y ahora, y a permitir que tu que circule libremente. En pocos días notarás cambios, más energía, mayor concentración, un sueño más reparador, y una sensación de bienestar que no depende de lo externo. Otro principio esencial de la medicina china es proteger tu energía de lo que te drena. Hay lugares, personas y hábitos que te cargan o te vacían. Aprende a distinguirlos, si después de hablar con alguien te sientes agotado, si al ver ciertas noticias notas ansiedad, si ciertos entornos te apagan, estás experimentando una fuga energética. Cuida tu entorno tanto como cuidas tu dieta. La energía que permites entrar en tu vida también alimenta o intoxica tu kai. El descanso es otro pilar. Mientras duermes, tu cuerpo recarga esa batería interna. Dormir poco o mal es como intenta vivir con el teléfono descargado. Cada noche, entre los 11 p.m. y los 3 a.m., según la medicina china, el hígado y la vesícula biliar realizan su limpieza energética. Si estás despierto en ese horario, interrumpes un proceso sagrado. Por eso, dormir temprano no es un lujo, es una terapia. Cuida también tus pensamientos. El que sigue la mente. Si piensas en el pasado, tu energía se queda allí. Si te preocupas por el futuro, tu energía se dispersa. Si estás presente, el que se fortalece. Por eso los maestros chinos decían, donde va tu atención, va tu energía. Y es verdad, si tu atención está en la queja, la energía se marchita. Si está en la gratitud, flores. El secreto para verte joven, vivir más años, y no enfermar no está solo en lo que comes o tomas, sino en cómo administras tu energía vital. La respiración consciente, el descanso profundo, la calma mental y la conexión emocional son tus verdaderas medicinas. Cada día, al despertar, recuerda que tu que es tu tesoro más valioso. No lo desperdicies en lo que no puedes controlar.
Inviatilo en lo que ti nota, en lo que ti hace vibrar, en lo que ti hace sentir vivo. Cuando aprendes a cuidar tu kai, no solo cambias tu cuerpo, cambias tu vida entera. Tu vas se vuelve más suave, tus movimientos más ligeros, tus emotions más equilibradas. La gente no sabrá explicarlo, pero nota, lo que hay algo diferente en ti, algo que irradia como, y fuerza a la vez. Y es algo. Es tu energía vital, libre, limpia y fluyendo con armonía. Porque en el fondo, el secreto de la salud, la juventud y la felicidad, no está fuera de ti, sino en la forma en que respiras, piensas y sientes. Y es poder, siempre ha estado en tus manos. Tu alimentación es tu medicina. Esa frase, tan simple y tan antigua, encierra una sabiduría que la medicina moderna recién empieza a comprender. En la Medicina China, cada alimento tiene una energía, un color, un sabor y una función específica dentro del cuerpo. No se trata solo de contar calorías o de evitar la grasa. Se trata de nutrir tus órganos, equilibrar tus emotions y mantener el flujo vital del ki. Como no es un acto automático, es un ritual de sanación. Cada bocado puede fortalecer tu cuerpo o debilitarlo, rejuvenecer tus células o acelerar tu envejecimiento. Piensa en esto, tu cuerpo se renueva constantemente. Cada 35 días tienes una piel nueva, cada pocos meses un hígado nuevo, cada año una sangre renovada. Y todo lo que es se construye a partir de lo que comes. Por eso, cuando eliges alimentos vivos, llenos de energía natural, también estás eligiendo vida. Pero cuando eliges lo artificial, lo procesado, lo lleno de azúcar y conservantes, estás alimentando la enfermedad. Lo que pones en tu plato cada día es una forma silenciosa de decir a tu cuerpo si quieres vivir largo o enferma pronto. Los sabios chinos hablaban de los 5 sabores esenciales: dulce, salado, amargo, picante y ácido. No se refieren al azúcar o a los condimentos, sino a los elementos naturales presentes en los alimentos que equilibran los 5 órganos principales. El dulce natural, como el de la calabaza, o las zanahorias fuertes, el bazo, y de energía estable. El sabor amargo, como el del té verde o las hojas oscuras, limpia el corazón y elimina el calor excesivo del cuerpo. El picante suave, como el del jengibre o la cebolla, activa la circulación y despeja los pulmones. El salado, como los algas o la sal marina natural, nata los riñones y favorece el equilibrio del agua interna. Y el ácido, como el limón o los ciruelas, estimula el hígado y favorece la digestión. Cuando en cada comida hay un poco de esos 5 sabores, tu organismo entra en armonía. En la vida moderna, comemos con prisa, distraídos, sin escuchar al cuerpo. La comida se ha convertido en una actividad mecánica, no en un momento de conexión. Pero la Medicina China enseña que comer es un acto sagrado, porque en ese instante introduces energía externa en tu interior. Si comes mientras discutes, ves noticias negativas o te llenas de estrés, esa energía también entra en ti. Por eso, lo primero que deberías cambiar no es lo que comes, sino cómo comes. Siéntate con calma, respira antes de empezar, observa los colores del plato, agrades los alimentos y mastica despacio. Cada bocado debe ser una conversación entre tú y tu cuerpo. El cuerpo no necesita grandes cantidades, necesita equilibrio. Cuando te excedes en un sabor o en un tipo de alimento, rompes la armonía interna. El exceso de dulce debilita el sistema inmune, el exceso de sal daña los riñones, el exceso de picante agota la energía, el exceso de amargo seca el cuerpo. La clave está en la moderación. Comer un poco de todo, sin extremos, permite que los órganos trabajen en sinergia.
Hey, un principio, my profundo en la medicina china, los elementos fríos enfrían la energía interna y pueden causar desequilibrios. Por eso, aunque en Occidente se recomienda el agua con hielo o los ensaladas frías, los sabios orientales aconsejan lo contrario. Prefieren los comidas tibias, los sopas, los caldos, los tés. Dicen que el estómago es como una ola de fuego. Si le echas agua helada, apagas la digestión. Si le das cala, la fortaleces. Esa es la razón por la que los chinos casi nunca beben líquidos fríos, incluso en verano. Mantener el fuego digestivo vivo es mantener la salud viva. El jengibre, por ejemplo, es una joya de la medicina china. Despierta la circulación, fortalece la inmunidad, calienta el cuerpo y disuelve la mucosidad. Una infusión de jengibre con limón por la mañana es una forma sencilla de activar tu ki, de preparar el cuerpo para el día. También el ajo, el miso, los verduras de raíz y los cereales integrales son elementos que nutren profundamente. No curan de manera inmediata, pero fortalecen a largo plazo, que es lo que realmente importa. Cada estación del año tiene su propio tipo de energía, y los elementos deben adaptarse a ella. En invierno, el cuerpo necesita calor y descanso. En verano, frescura y ligereza. En primavera, limpieza y renovación. En otoño, protección y equilibrio. Como de acuerdo con los estaciones no es una moda, es un acto de sincronía con la naturaleza. Tu cuerpo pertenece a este planeta, y cuando comes lo que la tierra te ofrece en su momento justo, también estás viviendo en armonía con ella. Tu alimentación puede ser tu farmacia diaria si la usas con conciencia. No necesitas suplementos caros ni dietas milagrosas. Solo atención, observa cómo reacciona tu cuerpo después de comer, te sientes con energía o con sueño. Tu digestión es ligera o pesada. Esas respuestas te guiarán mejor que cualquier tabla nutricional. La medicina china no busca que sigas reglas rígidas, sino que aprendas a escuchar tu cuerpo. Cuando lo haces, comer deja de ser una rutina y se convierte en un acto de amor propio. Cada elección cuenta, cada plato puede sanar o dañar, cada comida puede rejuvenecer o desgastar. Y lo mozo es que el cambio empieza en ti, en algo tan simple como mirar a tu plato con conciencia y preguntar, ¿esta mi vida o me la quita? Porque al final, el secreto no es comer menos, sino comer mejor, comer con presencia, con cómo y con gratitud. Eso, aunque suene simple, es una de las medicinas más poderosas que existen. Maivit como el agua. Esa es una de las frases más repetidas por los maestros de la medicina china. Ellos observaban la naturaleza para entender la vida. Decían que el agua, aunque pez suave, puede atravesar la piedra con el tiempo. No se resiste, no se acelera, no se detiene, fluye, se adapta, se transforma. Así debería moverse también el cuerpo humano, con fluidez, con armonía, sin violencia. El movimiento es una forma de energía, y la forma en que te mueves refleja la forma en que vives. Cuando te mueves con tensión, tu energía se bloquea. Cuando te mueves con atención, tu energía se libera. Vivimos en una era en la que moverse se ha vuelto algo mecánico o competitivo. Si haces ejercicio para quemar calorías, para marcar músculos o para compensar el estrés. Pero en la medicina china, el movimiento no es castigo ni obligación, sino medicina. Se trata de mover la energía interna, no solo los músculos. Cada estiramiento, cada respiración, cada paso consciente ayuda a que el ki, esa energía vital, que te mantiene vivo fluya libre, mente por los meridianos del cuerpo. Si el ki se estanca, ligan el cansancio, la rigidez y la enfermedad. Si el ki fluye, lega la vitalidad, la calma y la claridad mental. El secreto está en la suavidad.
No necesitas correr maratones, ni levantar pesas para fortalecer tu energía. Necesitas moverte con presencia, con ritmo y con conciencia. Por eso prácticos como el tai chi o el qigong son tan poderosos. No buscan fuerza bruta, sino equilibrio. En esos movimientos lentos y precisos, el cuerpo y la mente se sincronizan. No hay distracción, no hay prisa, no hay competencia. Solo un diálogo silencioso entre tú y tu energía. Cada movimiento es una meditación. Cada respiración es una conexión. Cuando empiezas el día moviendo suavemente, estás despertando tu energía vital sin forzarla. 10 minutos bastan. Pies descalzos, espalda recta, respiración profunda. Inhala mientras subes los brazos lentamente. Exhala mientras los bajas. Gira el culo despacio. Estira los brazos como si quisieras tocar el horizonte. Abre el pecho para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Imagina que cada exhalación saca de ti la tensión acumulada y cada inhalación te llena de energía nueva. No hace falta hacerlo perfecto. Lo importante es hacerlo con atención. En la medicina china, el cuerpo es visto como un conjunto de ríos energéticos. Si no te mueves, esos ríos se estancan. Por eso las personas sedentarias suelen sentir rigides, fatiga o falta de ánimo. El movimiento no solo mancha tus músculos fuertes, sino que también limpia tus emociones. Cuando caminas, cuando respiras profundo, cuando te estiras, estás moviendo también tu tristeza, tu ira, tu miedo. Estás permisión de que salgan en lugar de quedarse atrapadas dentro. Por eso, después de moverte conscientemente, no solo el cuerpo se siente ligero, también el corazón. El movimiento consciente también te enseña algo fundamental, la paciencia. Vivimos buscando resultados inmediatos, pero el cuerpo no funciona así. En los primeros semanas quizás no notes grandes cambios, pero poco a poco la energía se transforma. Empiezas a dormir mejor, a digerir mejor, a pensar con más claridad. Te levantas con ganas, no con peso. La lentitud de este tipo de movimiento no es debilidad, es sabiduría. Te obliga a estar presente, a observar, a escuchar lo que tu cuerpo tiene para decir. Hay un principio hermoso en la filosofía oriental. El cuerpo que se mueve con armonía, envejece con belleza. No se refiere solo a la apariencia física, sino a la gracia con la que enfrentas la vida. Cuando caminas erguido, cuando respiras con calma, cuando no te precipitas, estás enviando un mensaje de equilibrio a tu mente. El cuerpo y la mente se retroalimentan. Si el cuerpo está tenso, la mente se agita. Si el cuerpo se relaja, la mente se aquieta. Mira a los niños. Ellos se mueven todo el tiempo, pero no por obligación, sino por placer. Saltan, lloran, se estiran, se tumban, respiran sin darse cuenta. Su energía fluye, libre porque aún no conocen la rigidez del estrés. Y mira a los ancianos sabios que practican tai chi cada mañana. Sus movimientos son lentos, pero firmes. Sus cuerpos parecen frágiles, pero su energía es poderosa. Ellos han aprendido que la verdadera fortaleza no está en la velocidad, sino en la constancia. Moverte cada día es una forma de decir al universo, estoy vivo y quiero seguir estándolo. No necesitas un gimnasio para hacerlo. Puedes practicar mientras esperas, mientras cocinas, mientras respiras. Estirate, camina, mueve tus hombros, relaja la mandíbula. Sacude los manos para liberar la tensión acumulada. No dejes que tu cuerpo se convierta en una presión. Permítelo ser un río, no una roca. La próxima vez que te sientas cansado, en lugar de buscar café o pantalas, sal a caminar 10 minutos sin rumbo. Siente tus pasos, escucha el aire, observa los árboles.
Nota ros que tu ment sea claro y tu cuerpo se despierta. Eso es el que moviendos de nuevo. No necesitas empujarlo, solo necesitas permitir que fluya. La vida, como el agua, no necesita fuerza, solo necesita espacio para moverse. Y cuando aprendes a mover con suavidad, también aprendes a vivir con sabiduría. Tu cuerpo te habla todo el tiempo, pero hemos olvidado escucharlo. En la medicina china, se dice que cada síntoma es un mensaje, no un enemigo. Cuando algo duele, cuando te sientes cansado, cuando tu piel cambia, cuando tu sueño se altera, el cuerpo no está falando, está comunicando. Lo es en su idioma, un lenguaje silencioso que no se aprende en los libros, sino en la observación. La mayoría de las personas ignora los primeros señales, los cala con pastillas o distracciones, y cuando el cuerpo grita más fuerte, entonces buscan ayuda. Pero el sabio no espera e enferma, el sabio escucha los susurros del cuerpo antes de que se conviertan en gritos. En la medicina china, cada órgano está conectado, no solo con funciones físicas, sino también con emociones. El corazón guarda la alegría, el hígado la ira, los pulmones la tristeza, el buzo las preocupaciones y los riñones el miedo. Cuando una emoción se mancha de más, y otro tiempo, empieza a alterar el equilibrio de su órgano correspondiente. Por eso una persona que vive en enojo constante puede desarrollar migrañas, tensión muscular o problemas digestivos. Una persona triste durante mucho tiempo puede notar pesadez en el pecho o dificultad para respirar. Las emociones, si no se liberan, se quedan en el cuerpo, y si el cuerpo no puede expresarlas, se convierten en enfermedad. La autoobservación es una herramienta poderosa y gratuita. No necesitas tecnología, solo silencio y atención. Cierra los ojos un minuto y pregunta, ¿dónde siento tensión hoy? A veces será en el culo, otras en el estómago, otras en la espalda baja. Esas zonas no se tensan por casualidad. Si el culo está rígido, quizás estás cargando responsabilidades que no te corresponden. Si el estómago está duro, tal vez estás reprimiendo emociones que no has digerido. Si la espalda duele, puede que estés sosteniendo de más, o sin pedir ayuda. El cuerpo tiene memoria. Todo lo que no expresas con palabras, él lo guarda en forma de tensión. Aprender a escuchar implica detener y sentir. Respira profundamente, poner una mano sobre la zona que te incomoda y enviar atención. Es simple gesto, tan pequeño y tan humano, cambia tu relación con el cuerpo. En lugar de rechazar la molestia, la reconoces. En lugar de luchar contra el dolor, lo escuchas. La medicina china enseña que cuando llevas tu mente al lugar donde hay dolor y respiras conscientemente, estás dirigiendo tu que hacia esa zona. Y el que, la energía vital, tiene la capacidad de desbloquear, de sanar, de transformar. Los sabios orientales solían decir, la enfermedad grita lo que el alma cala. Esa frase resume la relación entre cuerpo y mente. En la vida moderna vivimos todos, pendientes de pantallas, llenos de ruido mental. No escuchamos hasta que el cuerpo nos detiene. El insomnio, el cansancio crónico, la ansiedad, los contracturas, no son problemas aislados. Son avisos de desequilibrio. Cuando los hacemos con conciencia, no solo son el síntoma, son la raíz. La autoevaluación debería ser tan común como lavarse los dientes, tomar unos minutos por la mañana o antes de dormir para observar cómo estás, no para criticar, sino para comprender, cómo está mi respiración, cómo late mi corazón, qué siento en mi abdomen. Esas preguntas te conectan con tu cuerpo y te permiten notar los cambios antes de que se vuelvan grandes. En Orient,
los médicos más sabios irán los que ayudaban, esas passions a mantener sanos, no los que trataban enfermedades. Su trabajo era enseñar a las personas a conocerse, a equilibrarse, a prevenir. Una de las prácticas más simples y efectivas es colocar las manos en la zona donde sientes molestia y respirar profundamente 3 veces. Mientras inhalas, imagina que levas oxígeno y energía a ese lugar. Mientras exhalas, visualiza que liberas la tensión, el dolor o la emoción retenida. Este acto de presencia es un puente entre mente y cuerpo. No necesitas ser experto, solo estar dispuesto a sentir. Cuando haces esto cada día, empiezas a desarrollar una conexión más profunda contigo mismo. Empiezas a detectar señales tempranas de desequilibrio y puedes actuar antes de enfermar. También es importante observar las señales externas, el brillo de los ojos, el color de la piel, el estado de la lengua, la fuerza del pulso. En la medicina china, estos detalles revelan mucho sobre el estado energético de una persona. Si tus ojos están apagados, puede falta energía en el corazón. Si tu piel está sin brillo, tal vez tu cara está débil. Si tu lengua está muy pálida, puede haber falta de energía vital. Si está roja, puede haber exceso de fuego interno. El cuerpo no miente, solo hay que saberlo. Cuando aprendes a escuchar tu cuerpo, dejas de vivir en guerra con él. Y no lo ves como algo que te falla, sino como tu aliado. Empiezas a tratarlo con respeto, a alimentarlo mejor, a descansar más, a moverte con amor. Cada sensación, cada cambio, cada señal se convierte en una guía. Y aunque al principio cuesta, pronto descubres que tu cuerpo siempre te ha estado hablando. Lo que cambia es que ahora tú estás dispuesto a escuchar, porque el verdadero bienestar no empieza cuando se elimina un síntoma, sino cuando se comprende lo que ese síntoma vino a enseñar. El estrés es una de las mayores causas de enfermedad en el mundo moderno, pero pocas personas se detienen a entenderlo. En la medicina china, el estrés no se ve solo como un problema emocional o mental, sino como una alteración profunda del flujo energético. Cuando una persona vive constantemente bajo presión, su que la energía vital deja de fluir con naturalidad y comienza a estancarse. Ese estancamiento se traduce en rigidez muscular, cansancio, insomnio, digestión lenta y un envejecimiento acelerado. El cuerpo se tensa, la respiración se acorta, la mente se vuelve caótica, y cuando eso ocurre día tras día, el cuerpo se apaga lentamente, aunque sigas de pie. El estrés no siempre viene de grandes tragedias, muchas veces se acumula en lo pequeño, las prisas, las exigencias, las preocupaciones, las comparaciones, la culpa. Todo eso genera una carga invisible que el cuerpo almacena. La medicina china enseña que el hígado es el órgano más afectado por el estrés, porque es el encargado de mantener el flujo libre de energía. Cuando el hígado se bloquea, el resto del cuerpo sufre. Puedes notar irritabilidad, falta de concentración, dolores de cabeza, digestión pesada o incluso un rostro apagado. No es solo cansancio, es energía estancada. Por eso, uno de los secretos más valiosos para mantenerse joven y saludable es aprender a liberar el estrés en lugar de acumularlo. No se trata de eliminarlo completamente, porque el estrés es parte de la vida, sino de gestionarlo con conciencia. Aprender a soltar lo que no puedes controlar, a respirar profundamente cuando la mente se acelera, a dar al cuerpo un espacio para descargar lo que siente. Cada día guarda unos minutos para reconectar contigo mismo, aunque son solo 5. Existe un ejercicio muy sencillo, llamado en la tradición china el ejercicio del dragón, que ayuda a soltar esa energía acumulada.
Es simple, why no requiere esfuerzo físico intenso. Ponte pie, con los pies separados al ancho de los hombros, la espalda recto, why los rodillas ligeramente flexionadas. Inhala profundamente levantando los brazos por encima de la cabeza, como si abrazaras el cielo, why siente como el air lina to do tu cuerpo. Luego exhala lentamente mientras bajas los brazos, imaginando que sueltas todo lo que te preocupa, todo lo que ya no necesitas. Hazlo 3 veces sin prisa, con los ojos cerrados si lo prefieres. Este movimiento activa el CAI, reloja el sistema nervioso y libera el exceso de tensión del corazón y del hígado. Es una forma de decir a tu cuerpo, puedes descansar, estoy contigo. El estrés también se combate con respiración. Cuando respiras corto y rápido, tu cuerpo entra en modo de defensa, pero cuando alargas la respiración, envías una señal de calma a tu cerebro. La respiración profunda regula el ritmo cardíaco, mejora la digestión, fortalece la inmunidad, y libera emociones retenidas. Por eso, antes de dormir, dedica unos minutos a respirar lentamente. Inhala en 4 tiempos, retain 2, exhala en 6. Siente como el air entra y sale, como el cuerpo se ablanda, como los pensamientos se disuelven. Esa práctica sencilla tiene el poder de rejuvenecer tus células más que cualquier crema o tratamiento. Dormir bien es en realidad una de las medicinas más poderosas. En la medicina china, la noche es el momento en que la energía del cuerpo se restaura, especialmente la de los riñones y el hígado. Si duermes tarde o mal, interrumps el proceso natural de limpieza. El cuerpo no solo se repara mientras duermes, también sana. Por eso, no basta con acostarse, hay que aprender a descansar. Desconecte de pantallas una hora antes, apaga las luces fuertes, escucha música suave o simplemente quédate en silencio. No te leaves los problemas a la cama, entrégalos al sueño. El estrés envejas porque consume tu energía vital más rápido de lo que puedes reponerla. Te roba brillo en la piel, debilita el sistema inmune y altera tus hormonas. Pero cuando aprendes a liberar el estrés, cuando haces una pausa consciente cada día, el cuerpo se renueva. El que vuelve circular, el corazón se equilibra, y la mente recupera su claridad natural. Notas que respiras mejor, que tus músculos se relajan, que tu mirada se vuelve más viva. No es magia, es biología en equilibrio. A veces pensamos que necesitamos grandes cambios para sentirnos mejor, pero el secreto está en lo pequeño. En detener unos segundos antes de reaccionar, en respirar antes de hablar, en caminar lentamente cuando tu pes corra. En no exigir al cuerpo más de lo que puede dar, en aceptar que no todo depende de ti, la serenidad no se busca afuera, se cultiva dentro. Y cuando tu interior está en paz, el exterior empieza a ordenar solo. Recuerda, el estrés no se elimina con distracción, se transforma con conciencia. Cada vez que respiras profundo, cada vez que mueves el cuerpo suavemente, cada vez que eliges soltar, estás rejuveneciendo tu energía. El cuerpo lo agradece, la mente lo siente y el alma se aligera. Porque en el fondo, la cama no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de mantener tu energía fluyendo incluso en medio de ellos. Y eso, más que una técnica, es una forma de vida. En la medicina china, la prevención no es solo una estrategia de salud, es una filosofía de vida. La idea central es simple pero profunda. El cuerpo tiene una sabiduría natural capaz de mantener el equilibrio, siempre y cuando no se le sobrecarga. La enfermedad no aparece de repente, sino que se gesta en los pequeños descuidos diarios, dormir poco, comer con prisa, acumular emociones negativas, ignorar señales de fatiga. El secreto está en anticiparse, en cuidar el cuerpo antes de que grite, en escuchar sus susurros antes de que se convierten en síntomas.
Y es cuidado preventivo no depende de grandes esfuerzos, sino de hábitos pequeños y constantes que, con el tiempo, se convierten en una armadura invisible contra el desgaste, el envejecimiento y las enfermedades. Uno de los principios más poderosos de esta filosofía es vivir en armonía con los ritmos naturales. El ser humano no está separado de la naturaleza. Su energía se mueve con las estaciones, con el día y la noche, con el clima y la alimentación. Cuando rompes es equilibrio, cuando duermes a deshora, comes fuera de tiempo o vives disco, todo del entorno, tu cuerpo se desorganiza. La medicina china enseña que cada órgano tiene un momento del día en el que trabaja con mayor intensidad. Respeta esos ciclos ayuda a fortalecer la energía vital. Por ejemplo, el hígado se regenera entre la 1 y las 3 de la madrugada. Por eso es esencial dormir profundamente en ese periodo. El estómago y el bazo trabajan mejor por la mañana, lo que convierte el desayuno en la comida más importante para activar el metabolismo y nutrir la energía del día. Un hábito preventivo fundamental es cuidar la digestión, porque en la medicina china todo parte del centro, es decir, del sistema digestivo. Cuando la digestión es débil, la energía que no se produce correctamente y el cuerpo pierde fuerza. Por eso se recomienda comer alimentos cocidos, evitar el exceso de fríos o crudos, y masticar despacio. Comer con atención, sin distracciones, es una práctica que revitaliza. El cuerpo no solo digiere los alimentos, también digiere las emociones. Si comes con estrés, esa tensión se transforma en acidez, hinchazón o fatiga, pero si comes con calma, cada bocado se convierte en medicina. Otro hábito preventivo esencial es moverse con suavidad. No hace falta practicar ejercicios intensos, basta con activar el cuerpo de forma consciente. Caminar, estirar al despertar, hacer ejercicios de respiración o practicar tai chi o qigong. Estos movimientos lentos fortalecen los músculos sin agotarlos, mantienen las articulaciones flexibles y estimulan el flujo energético. Además, la mente se tranquiliza y la circulación mejora. En la cultura china se dice, el agua que fluye no se estanca, y el cuerpo que se mueve no envejece. Cada día que te mueves un poco, prolongas tu vitalidad. El equilibrio emocional también es una forma de prevención. Las emociones no son enemigas, pero si se reprimen o se desbordan, afectan directamente a los órganos. La tristeza debilita los pulmones, la ira bloquea el hígado, el miedo agota los riñones, la preocupación daña el bazo, y el exceso de alegría, la euforia constante desequilibra el corazón. Por eso es vital reconocer lo que sientes sin quedar atrapado en ello. Una práctica sencilla es dedicar unos minutos al final del día para hacer un chequeo emocional. Preguntar cómo te has sentido, dónde lo sientes en el cuerpo, y soltarlo conscientemente con respiraciones lentas. Esto evita que las emociones se acumulen y enfermen el cuerpo con el tiempo. Cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo. En la medicina china, los pensamientos obsesivos o el exceso de preocupaciones consumen energía vital, igual que una enfermedad. Por eso se recomienda cultivar la serenidad a través del silencio, la meditación o simplemente conectar con la naturaleza. Mirar el cielo, escuchar los sonidos del entorno, sentir el aire en la piel. Todo eso nutre la energía interna. No necesitas lejos para hacerlo, basta con unos minutos de atención plena al presente. Finalmente, la prevención también implica cuidar los lazos humanos. Las relaciones sanas fortalecen el corazón y prolongan la vida. Compartir risas, abrazos y conversaciones sinceras genera una energía emocional positiva que fortalece el sistema inmune. La medicina china lo resume así: un corazón alegre es la mejor medicina. Por eso, más que acumula objetos, cultiva vínculos. Más que buscar la perfección, busca armonía.
Coda habito preventivo que adoptus hoi dormir bien, cama con consciencia, mover, respirar, cuidar tus emotions y tus relations es una inversión en tu futuro. No se trata de vivir sin enfermedades, sino de vivir con equilibrio, con energía, con plenitud. Cuando entiendes esto, ya no esperas a que algo full para actuar. Empiezas a vivir en coherencia con tu cuerpo, y él, agradecido, te devuelve vitalidad, como y años de vida. Porque en el fondo, la verdadera juventud no está en el espejo, sino en la energía que fluye dentro de ti cuando decides cuidar antes de que sea necesario hacerlo.